bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya membangun beton-betonnya saja. Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, World Competitiveness Ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights. Yes, we can. A president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. She says despite her conservative views, she believes that former President Trump is dangerous for the U.S. Cheney previously said she is committed to doing what's necessary to stop Trump from returning to the White House. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. This is a regime that has already used poison gas to murder thousands of its own citizens. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These regimes pose a grave and growing danger. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. Ketua Umum PDIP itu mengatakan dirinya sering singgah di warteg saat berkunjung ke daerah. Warung-warung Tegal seperti ini memang harus hidup. Warteg ini logistiknya rakyat. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran warteg itu dipajeki. Sebenarnya saya itu sama Pak Prabowo sudah berjuang, sudah pernah berjuang lama juga, waktu itu masih di Pak Prabowo Hatta. Setelah itu juga ya, tapi kan sebenarnya saya memang cita-citanya memang bukan jadi politisi. Waktu itu memang saya mendukung yang memang saya mau dukung sesuai hati saya aja. Pas Pak Jokowi waktu kemarin di periode kedua, saya udah ikut Pak Jokowi, dan setelah itu ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah bersatu, dan kita juga sering banyak pertemuan-pertemuan, pembicaraan. Nah, sama Pak Prabowo tuh pas di ujung-ujung menuju Pilpres yang terakhir ini, ya akhirnya di situ saya melihat, wah ini Pak Jokowi sama Pak Prabowo kayaknya udah ini, saya kayaknya mendukung oke nih gitu.